Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Honkai Star Rail. Erstmal wieder ein Reiselog. Wir kriegen auch noch das Geschenkding. Dann Aufträge. Lass mal einfach nochmal laufen. Ich meine, es ist nichts verkehrt. So. Erfolge, was haben wir da schon wieder? Wir kriegen ständig irgendwelche Erfolge. Ah, jetzt schließe kriegerische Exkursion einmal ab. Und was hat der Guide wieder für uns? Das da. Okay. Namenlose Ehre haben wir wie immer. So. Also gut. Reiselog. Halt, warte mal, vorher haben wir noch was anderes. Nachrichten. Wir haben 1 Million Nachrichten. Oh, doch nicht. Aber wir haben von Silverwolf eine bekommen. Warte mal, wie viel haben wir von den anderen? Ach du Kacke. Wow. Simon, was hältst du hiervon? Toll. Screenshots von früher. Ich habe die zufällig gefunden, habe meine Galerie aufgeräumt. Da muss das Spiel eben erst rausgekommen sein, ich vermisse das. Ey, so lange ist es noch gar nicht her, seitdem habe ich noch mehr Erfolge geholt. Natürlich hole ich sie mir alle. Voll Herausforderungen wie das Leben. Ich mag Herausforderungen. Richtig so. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sonst würden wir ja nicht so viben. Manchmal muss man das einfach versuchen. Was zur Hölle ist mit dir los, diese Folge Gespräche, Mann? Erfolge sind sehr erfüllt, man kann stolz drauf sein. Alles klar. So, jetzt aber, Reiselog. Kuriositätenverzeichnis. Los. Gelegenheit macht Diebe. Time to log off. Hier? Head back. Careful now. Don't get your clothes wet. Achso. Das ist hier? Hey, it's you! I didn't expect to see you here in the administrative district. How have you been lately? Ziemlich gut läuft's bei dir. Great to hear. Since the Stellaron crisis subsided, Belobog's been feeling a little more cheerful. We're really grateful for your assistance. And yes, things are going well for me too. Thanks for asking. You spent so much time in Belobog on your last visit. You must have passed by here before, right? This is Belobog's History and Culture Museum, built more than 600 years ago. Last time you visited, it was closed for its 10-year renovation. Now that the Stellaron crisis is over, we've been able to allocate more manpower to the renovation works. The museum should be open to the public again soon. It's just... Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? We encountered a problem during the renovation process. The Silvermane guards are doing all they can to figure it out. Sorry. I shouldn't talk about it in the open like this. Hey, why don't I give you a tour of the museum? We can talk inside while I show you around. If you have time, that is. Das hört sich gut an. Great. What are we waiting for? Okay. Welcome to Belobog's History and Culture Museum. As you can see, after nearly 100 days of renovation, the interior looks brand new. However, there's a problem that needs to be resolved before it can open to the public. Ja, die Uhr funktioniert nicht. The museum was established nearly 600 years ago as a memorial to honor Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, and the martyrs who gave their lives in the battle against the invaders from beyond the sky. As time went on, new exhibits were continually added to the memorial until it became the museum we see today. Past the reception hall, you'll find the General Hall, the museum's largest exhibition room. There are all sorts of exhibits on display. Paintings by famous artists, samples of the planet's crust,
Visitors can experience the essence of Belobog's culture in just a few minutes' time. I really hope the museum can open up soon. The children here need a culturally enriching environment, especially those from the underworld. But like I mentioned earlier, we're in a bit of a bind. We could really use a helping hand. Oh, das ist der Feld, oder? Deswegen? Here. This is the issue we're trying to deal with. Das Ausstellungsstück ist verschwunden. Ein Dieb treibt sein Unwesen? Wow, you're quick. Yes, this exhibit was stolen just recently. It was one of the oldest and most precious items in the General Hall collection. The meteor fragment. It is said that 700 years ago, the invaders from beyond the sky descended upon the surface of Eurillo 6 with a meteor shower. The meteor fragment is solid evidence that those invaders once tainted our land. Könnt ihr nicht einfach einen von den Gefrorenen nehmen und da hinstellen? Sorry, the tour guide in me gets a little carried away. I'm not here to give you a history lesson. Still, it's no exaggeration to say that if the meteor fragment isn't recovered, the museum will lose half of its significance. Weißt du, wer der Dieb ist? Not yet. That's why this case is such a conundrum for the Silvermane guards. Truth be told, the meteor fragment isn't the only item that was stolen, but we want the museum to open as soon as possible. We can worry about the other missing items later. Irgendwelche Spuren? Ich glaube, ich weiß, wer der Schuldige ist. Ah, you must be thinking of Sample, right? I don't think so. Our people have been keeping a close eye on him these days. The reports say he's been on his best behavior. Not the slightest hint of troublemaking. Wie alle sofort den Sampo kennen. The guard station in the underworld reported that some suspicious characters have been meeting at a hideout in the Great Mine late at night. Since the Silvermane guards are still getting situated in the underworld and we don't have any direct evidence, we haven't been able to apprehend any suspects. But if you were to go there yourself and ask around, I think we could gather a lot of useful intel. So, would you like to help solve this case? Ich bin dabei. Excellent. Just as I expected. Short, sweet, and decisive. To the underworld it is, then. Lass mich das blöde Museum noch anschauen. Oh Mann. The conditions here are so rudimentary. I wonder how long those people have been living here. Back to the investigation. We contacted an agent from Wildfire. Apparently she has some first-hand intel. I think her name was... Sweta? Yes, that's right. Let's go pay her a visit. Sweater. Piek der faule Berg ab. Warte mal. Schnarch. Aufwachen. Wer ist da? Frühstück, ganzen Tag geschlafen. Frühstück? Regel eine Mahlzeit pro Tag, bla bla bla. Ist das nicht der Typ, den da... Der spricht jemand, den ich kenne. Oder beziehungsweise, von dem ich mir mal was geschaut habe. Falls das der überhaupt ist. What? Oh, it's you. Oh, I thought I'd been discovered. Let's try not to make a commotion. You never know who's listening. That bad, huh? How many exhibit thieves are there? A lot. I don't know if you're aware, miss, but any intel that makes money spreads like wildfire in the underworld. Travel between the overworld and the underworld has been open for some time, but not everyone down here can take advantage of that opportunity. The majority of underworlders have to stay here to feed their families. From what I hear, smuggling museum artifacts is a lucrative enterprise. If I wasn't working for Wildfire, I'd be tempted to get in on the cash myself. Weißt du, wer hinter den Museumsdiebstählen stecken könnte? Wie viel kann man mit denen verdienen? Not for certain, but I've heard some rumors that might be of interest to you. I'm all ears. Firstly, the group in question has a very public presence. They post recruitment notices all over the street. If you can find a notice, you might be able to glean some clues from it. Secondly, they're rash and careless in their work. They've been seen carrying large crates of illicit goods around the mines and selling them out in the open,
without even trying to hide anything from the miners. Thirdly, I heard there are children in the mines that might be involved. I haven't had the chance to look into it, but keep an eye out. I see. Thanks for the intel. I'm sure it'll help us crack the case. Well, I'm going to head for the settlement and see if I can get more intel from the locals. In the meantime, do you think you could head out and look for more clues? We can compare notes when you're done. I'm counting on... Oh. Fragen wir doch Hook. Achso, der hatte... Über dem war... Was ist mit euch los? Hast du sie zerbrochen? Ich weiß nicht. Böses Kind. Warte mal, hä? Ach so. Zuhören. My daddy made a lot of money this month. He bought me lots of new clothes. Things you can't even find in the underworld. Clothes schmoes. My daddy bought me a super rare present. He got me a model tram. Bet you haven't seen one of those before. That costs way much more than boring clothes. Sounds like their parents bought them expensive gifts recently. If people in the underworld want to get rich, what options do they have? This is noteworthy. Was ist mit dir? Huh. Schatzviech! Wie viele von den scheiß Viechern laufe ich eigentlich gerade über den Weg, Mann? I want to protect everyone too. Everything is ordained by the stars. Stars, give these trailblazers your blessing. More enemies. Time for a buzz. Scared yet? Who will it be? Erst muss der weg. Need to be brief. Hide. Mission command. Und tschüss. Mission command. Time for a buzz. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Ja. Du entdeckst ein verdächtiges Plakat. Vielleicht hast du das mit dem Museumsdiebstahl zu tun. Suchen Aushilfen für Pförtner, Mechaniker und Sicherheitskräfte. Flexible Arbeitszeiten, gut bezahlt. Interessiert? Melde dich einfach. Ach, melde dich einfach wurde mit groben Kritzeleien unlesbar gemacht. Da steckt wohl mehr dahinter, als man vermuten würde. Das Plakat hat einfach abreißen können. Wozu der ganze Aufwand? Organisation, die dahinter steckt, dass man von ihrer Existenz erfährt, ohne dabei Wildfeuer oder den Wächtern viel zu verraten. Suchen wir weiter. Is that it? Stingy chest. Wie sie die Truhe anmault. Hä? Beep, beep, What are these two doing sneaking around? beep, beep. Alert, alert. Nosy person spotted. Nosy person spotted. Beep, beep. Protect the goods. Protect the goods. Okay. This combat needs optimized. This is double speed. Time for a buzz. No manners, huh? Annihilate. Und weg. Nice. Let's do it again. Empty. when you're leveled up. These crates were probably used to store stolen items. Someone left robots to guard them. Looks like I'm too late. Let's look elsewhere. The 3 rumors is what I talked about, I'll check out. Time to meet back up with Pela. Warum laufe ich eigentlich gerade hin? Achso, ich bin da oben. Ah, ich pop mich einfach hin, das dauert mir jetzt zu lang. Da, Navi.
Navigation. Vagabundenunterschlupf. Pela, pela, pela. Oh good, you're back. Did you find any critical intel? Alle 3 Gerüchte, die Sven erwähnt hat, sind wahr. I see. Looks like someone is getting the miners involved in this dealing after all. I made some progress too. The miners here said they've noticed some people acting strange recently. A few vagrants who almost never leave the Great Mine have suddenly started making trips to Boulder Town. I asked the Silvermane guard station there to go investigate some places of interest. I hope they find something. Hey, we've got some news. Hä? Eine neue Nachricht. Ein sowas von einem Fehler, wir haben verschwundene Meteoritenfragment gefunden. Wirklich, wo ist es? Das war zu einfach. Es befindet sich in einem Zimmer im Grand Hotel Goethe. Scheinbar hat irgendein sehr vergesslicher Dieb seine wichtige Beute dort vergessen. Hä? Finden sich unter Kontrolle. Wir warten hier, bis wir vorbeikommen und das gestohlene Artefakt in Gewahrsam nehmen. Die kommen sofort, die anderen Gäste müssen hiervon nichts mitbekommen. Wir wollen keine große Aufregung verursachen. Verstanden. What a stroke of luck. I didn't expect to get a break in the investigation so quickly. Das glaubt doch keine Sau. Come on, let's go to the Goethe Grand Hotel. I hope this isn't some sort of cover-up operation. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie gerade das Wichtigste dabei haben und wollen das zurückgeben. Damit sie nicht irgendwie... Ist das nicht ein Ding? Sprich mit Alina. Deswegen etwas wütend. Time to log off. I mean, head back. I'm glad to see you here. The box containing the meteor fragment is in one of the hotel rooms. You and Miss Pela can go investigate the scene when you're ready. Was sagst du? Gertie? Nicht aufhalten. Wie lange will die Alte eigentlich noch dieses Schild anstarren? This must be the box. Let's open it. Let's see. The color, the texture. Yep, this is the stolen meteor fragment, all right. Fantastic. Diese Ermittlung war zu einfach. To be honest, I feel the same way. In any case, now that we have the meteor fragment, the museum can now open to the public. That's good news. As for tracking down the thief, I'm afraid it'll be a long-term project. When the time comes, we may need your assistance again. Let's go. We need to take this item back to the museum where it belongs. Okay. Kann ich da rein teleportieren? Nee. Aber ich kann da so rein. Aber jetzt kann ich es mir anschauen. Ja, okay, oder auch nicht, weil ich nicht mehr oben rein kann. Artefaktrestaurator. Kann man bei dir was kaufen oder so? Hallo Boris. Pela hat mich geschickt, um zu helfen. Fräulein Pela hat dich zum Helfen geschickt? Oh, jetzt erinnere ich mich. Haha, ich bin so vergesslich. Boris, der Restaurator vor des Museums. Tut mir leid, dass ich dich nicht früher erkannt habe. Ich gehe dann mal. Mach's gut. Ich bin hier, um zu helfen. Ich gehe mal. Keiner hinterfragt es. Oh, da steht sogar was. Es ist eine Tasche. Abgenutzte Ledertasche von vor 400 Jahren. Als sie ausgegraben wurde, waren noch weitere Artefakte drin. Ist nichts zu sehen. Das Objekt wurde wahrscheinlich noch in weiteren Vitrinen ausgestellt, um die Anzahl der Kollektion zu erhöhen. Ja, eine Tasche, eine Lampe. Ist das ein Pferd oder ein Hund? Ich bin mir nicht sicher. Das Produkt, aber es ist eines der wichtigen Stücke im Museum. Ha. Ey, ich will da hinten rein. Ihr könnt es nicht einfach absperren, ihr Schweine. Wahrscheinlich wird es so nach und nach eröffnet, ne? Now the General Hall can return to its former glory. Thanks for your help. The meteor fragment.
It's so majestic. Schaut wie ein ganz normaler Stein aus. Didn't you already say that? Forget it. It's thanks to you that we got it back in one piece. If you want to call it a rock, call it a rock. The General Hall is ready to open to the public again. Oh, by the way, the museum's previous manager resigned recently to pursue his dream of becoming a writer. So, if you're interested, do you think you'd like to take up the post part-time? Was? I promise you it won't be a boring job. Ich habe nicht die Möglichkeit abzulenken. Klingt verlockend. So that's a yes? Great! Now that that's settled, let's go pay a visit to the museum lobby secretary, Eris. She's a talented worker and can tell you everything there is to know about museum matters. Was ist denn diese Uhr da eigentlich? Die ist mir nie aufgefallen. Hat er die schon immer gehabt? Heute freier Eintritt. Ich bin jetzt der Museumsleiter? Okay. Zuerst mal, hier sind viel zu wenig Anime und normale Figuren. Das ist ja alles nur irgendein historischer Käse, Mann. Nix Schmarre. Ich weiß nicht warum, aber diese Klamotten von denen, die erinnern mich alle an was ist das da? Ist das nicht ein Bild? Erinnern mich irgendwie alle an Ding, sag's mal. Nesnaya, also halt, Fatui aus Genshin. Irgendwie haben die sowas. Allow me to introduce you two. This is Eris, our secretary. And this is the savior of Belobog from the Express. I'm sure you've heard his name many times already. Oh, yes. I've heard so much about you. It's so nice to finally have the pleasure of meeting you. Freut mich auch. Du bist sehr hübsch. In addition to her secretarial duties, Eris is also a student at the Belobog College of Art. She's very knowledgeable about the museum's exhibits and their history. Eris, starting today, he is going to be our museum manager. Please keep him updated on matters relating to the opening and operation of the exhibits. Wie kommt es eigentlich zustande, dass ich jetzt der Museumsleiter bin, Mann? My pleasure, Miss Payla. Leave it to me. I'll keep our manager up to speed on every detail. Would you like to begin with the museum's workflows? Ja, legen wir los. That's the spirit. Let's get started then.